Nou, hier is het eigenlijk niet. Dus misschien omdat ik het beter bijgesneden heb. Even kijken. Nou, ik heb nog een beetje doorgespeeld. Afgelopen donderdag zijn we voor het laatst live geweest. Met een beetje side content ben ik aan het doen geweest. Side missies. Even kijken. Dat hadden jullie al gezien. Nog niet gedaan? Ik meen dat ik die gedaan had. Misschien een leader vergeten of zo. Waar zit die Thunderjaw? Oh, hier. Dit kampje heb ik gedaan. Hier wil ik Thunderjaw. We hebben ondertussen... Oh, dat kan ik trouwens wel eventjes gaan kijken. We heen vast hebben, hè. Ik heb ondertussen 2 drones gevonden. Die vliegen gewoon rond. Ze reageert er ook wel op. En je ziet het ook op je focus als een signaal. Dan moet je dan aan gaan hangen en dan trek je hem langzaam naar de grond en dan kun je de data eruit halen. Daar komt eigenlijk niet. Dus misschien zien we er straks wel eentje dat we dat alsnog kunnen doen. Maar dat viel een beetje op, om het zo maar even te zeggen. Ik ga ervan uit dat ik hier naar binnen moet. Moest ik in de kamer van Gaia zelf zijn, als ik me goed herinner. Als we zo eens even die kabel uithalen. Dat het heel vervelend is dat ik een kabel aan de controller heb zitten, maar af en toe de accu gebruiken eens per jaar is ook goed. She went to that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. Wat? Kaartje. Oh, ja. Dingen. Sunhawk. Welcome back. Nou, eens kijken wat dat doet. There. Let's see what we got. Oh, kijk. Doos 2 heb ik nou. Survey drone. Plain song. Maar je snel allebei erin geduwd, of wat? Wow. Huh. Ik meen dat alleen een visuele ja. Dat alleen visueel is en dat we geen teleport iets hebben. Hey, nou is hier wat nieuws. Hallo? Aloy. Sorry, I didn't mean to startle you. You sure you're okay being alone in here? I have Gaia. And learning how to interpret the glyphs of the old ones, it keeps me occupied. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. For now, I must leave the tribe behind. Okay. You mentioned you've been teaching yourself how to read? Yes. Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the
data you've collected and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. Sounds like you met my friend Talana. Yes, the Karja Huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids, but Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Yeah. She's one of the good ones. Trust me. So you've been talking to Gaia? Yes, she was kind enough to take me through some of the history of the Old Ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. Did Gaia tell you anything about Zenith? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here, it is humbling, to say the least, and heartbreaking that such life should be bent on destroying ours. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tenakth? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tenakth looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. In the end, even the Tenakth saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tenakth with food from our crops every year. In exchange, the Tenakth would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement. But some veterans still remain in the plains. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? Goedemiddag, You Brum. seem to be on the best of terms. That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. Twice. When the Karja invaded the Utaru plains, they did more than just attack our villages. They burned our fields, Attention, we are took our being people followed. as slaves, Shall I and murdered dispatch the those who were welcoming too weak drones? to make the trip back to Meridian. En bedankt voor de follow, Brum. From the Sun Ring. I was helping the healers back then, as waves of refugees swarmed into Plainsong. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms. Others believed the dishes would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort and sing of the renewal that death sows the way for. It couldn't have been easy. Seeing your people suffer while the Karja invaded your lands. I come from a small village near Plainsong. My grandmother used to say there was no seed that wouldn't grow there. I moved to the dishes when I decided to apprentice as a healer. When the Red Raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong, day after day. So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. The smell of burning flesh haunts me to this day. I'm sorry, Zoe. I made it a point to appear before the chorus as soon as we returned, to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. We gaan nog verder. Yep. You said you set out to fight the Karja alone? I did. But it turned out I wasn't the only one. News of my disagreement
with the chorus spread through the plains. Before I knew it, I had more than a dozen Utaru warriors ready to follow me into battle. We knew we couldn't take on the Karja armies head-on, but we also knew the lay of the land better than they did. We ambushed smaller raiding parties, sabotaged their supply lines, and hit their encampments at night. Sounds like you were a force to be reckoned with. Enough that the Tenakth took notice. When the clans began to push the Karja back east, they let us join their ranks. We chased the enemy all the way to Barren Light. Okay. You said you were at Barren Light when the Tenakth defeated the Karja? Tenakth marshals climbed the cliffs of the Daunt under cover of night, then attacked from the other side. Before we knew it, the gates were open, and the full force of the clans burst through. What happened next was not something I like to remember. When all the dust and blood settled, I smelled it again. The stench of burnt flesh. Our enemies defeated. What was left of my squad returned to the Utaru Plains. I went back to Plainsong. But even as the harvests passed, it didn't feel like I'd truly returned at all. Is that when you became a grave singer? I thought soothing the suffering of others would somehow appease my own. Then you came along and gave me a choice. I could either sing at people's graves or fight for a chance to keep them alive. I'm glad you chose the latter. Ik ga vragen Horizon Zero Dawn uitspelen. Heb je die gespeeld? Ja. En de uitbreiding ook. Later in. But if you need anything, you can contact me through your focus. I'll keep that in mind. Ja, wat? Eens wat geunlocked of zo? Ah, nee. Ah, ja, die was een pain in the ass toen die net uitkwam. En zeker op de very hard difficulty tenminste waar ik op het spelen was ondertussen. Want ik had hem al 2 keer uitgespeeld. Dus ik had op very hard of ultra, op New Game Plus, de hoogste difficulty. Omdat je toch al dat armor had. En na je het stuk waar je... Ja, dat is wel een main missie. Eerst kom je een beer tegen en daarna kom je 2 of 3 beren tegelijk tegen. Dat stuk hebben ze wel genervd nadien. Nou, je 3 beren tegelijk. Dat was echt... Ik denk dat ik daar wel 2 dagen mee bezig ben geweest om daar doorheen te komen door dat stukje. Ja, 3 van die frostclaws inderdaad. Tegelijk. En toen was het nog zo, als je 1 hit kon je hebben. Dan had je nog 1 blokje hitpoints of zo. Maar een tweede hit was je gewoon dood. Punt. Ja. Toen synchroniseerden ze nog een beetje de attacks. Want dat gebeurt in deze game om een of andere reden. Dat was ja, eigenlijk altijd ja, het verliezende eind zat. Ja. Nou, gaan we hier eens even in het gebied kijken. Zijn we nog niet echt geweest. En dan doen we offstream wel weer een beetje de secondary content. I see you, champion. Sit, please. You shouldn't miss this chance to trade. Race? They definitely don't sound like rebels. Race, Maybe if oh I god. follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. Ik speel momenteel ook apart. Outlander, I've got something You to can tell trust you. a Tanakh when it comes to commerce. Waarom mag ik dat nou niet praten? Wacht. Nee, dat was het niet.
Oh, deze was dat. Ik daar even kijken, mag ik nou... mag gewoon helemaal niet. Hel. Ik speel momenteel ook op hard. En op PlayStation 4, want ik heb geen PlayStation 5. Nog steeds niet. Ik vond het origineel zo goed. Dat ik zelfs hem op de PC gekocht heb. Eén, omdat ook een Nederlandse ontwikkelaar is, Gorilla. Daar heb ik hem ook al 2 keer uitgespeeld. En toen kwam deze uit. Dat ben ik niet gewend. Loading screen midden in de wereld. Interesting. U is op zich niet heel vreemd. Het is natuurlijk een ander gebied dan dit hele stuk. Map is weer, net zoals in deel 1, ontzettend groot. Nee, ik speel gewoon op PlayStation 4, dus het ziet er nog steeds zo goed uit. Natuurlijk, de 5 ziet er nog beter uit, maar... Helder. Oh, daar. Moet ik nog iets craften? Bijvullen? Ik zou gewoon naar de eerstvolgende talnek toe gaan. Ik weet niet of in dit gebied talnek zitten. Dat kunnen we upgraden. Even doen. Nu nodig. Spike Snout Sack Webbing. Ik weet niet eens wat een Spike Snout is, maar daar komen we zelf wel achter. Ik had die Countlet missie toch geaccepteerd. Oh, kijk. Dat is het alnek. Hold on to this for later. Oh. Jij zag mij. Ik was aan het zoeken wie mij zag. Ik kan zeggen, dat sprong je er ook overheen. Hebben we hier nergens talgras? Even hier gaan zetten. Quiet breaths now. Je kent een Apex machine. But to knock the settlement, gonna have to watch my step. Ja, boltjes. Die hadden we nog geen. Ring on me. I could send it to my stash. Dus even kijken of we bij de campfire kunnen komen, veilig.
The machine riders from before. The ones who were racing. I know what they're up to. I won the race. Hey up. You threw a rock in my face. Not like you can get any Kijken we dadelijk weer. Welkom terug. En eerst even kijken of we enigszins bij die Talnek kunnen komen. Dus meteen even wat wildlife hunten. Fire bristleback, oh god. Ik weet niet of ik dat nodig heb voor upgrades, dus... Should use shock ammo. Oh wacht, het was een... De naakt... Settlement. Is dat goed of slecht? Goed zo te zien, want het is groen. Not one more step. The Tenakth don't suffer outlanders in the Clanlands. I was given rite of passage by Marshal Fashav. I'm not here to fight. Race? They're like blood. Well, they definitely don't sound like This is the warrior who defeated Gruta, Maybe if I champion follow of the their traitor tracks, I can find Regala. out where they're headed. Her life is I not can ours to probably take. use my focus to follow the You may tracks those enter, riders left behind. but mind our ways. You will be watched. I'll keep that in mind. Oh. I don't need a chaplain telling me what battles. Nou, eens even kijken bij de herbalist. We hebben niks om te verkopen, dat is makkelijk. The real battle is arguing with you. Look, we don't get those hearts, we don't get water, and everyone dies. What's going on? I'm going back to the pens. I'll gut those machines myself. So machines did this? An Easterner with a hair like blood. The Outlander from the embassy. You killed Greta, Regala's champion. He was one of ours. It's Aloy, and I'm not looking for any trouble. Maybe I could use some trouble right about now. Out there is a big herd my people harvest. We take the machines' hearts, send them to our capital, get paid with water. Gets harder every year. Killer machines keep showing up to defend the herd. Last one hit us right as we were penning up our prey. Nearly wiped us out. But our quarry is still in the pens, which means if I can get their hearts, we can trade for the water we need. If you go out there alone, you'll probably wind up dead, Draka. I'm not going alone, Chaplain. The great champion killer's coming with me. How about you answer some questions first? You mentioned the capital gives you water. There's no giving. We pay tribute for it with machine parts. Hearts being the most valuable. Every other desert village has some resource to exchange. But the capital of Scalding Spear is the only one with a constant supply of water. Here in dry country, it's the same as holding everyone's lives in their hands. It is the way of the desert. How we've always survived. Yeah. What can you tell me about this herd? Been there for years. We harvest the parts we need from it. No more, no less. New machines always show up to replace our kills. What about the killer machines you mentioned? They guard the herd. The more we take out, the more arrive. First Sawtooths, then Ravagers. Now, a sand-blasted Thunderjaw. Hit us right as we were herding machines into our pens. Had to leave half my hunters behind to fend it off. Only survivors are the ones you see here. Doesn't sound like you like this commander of yours. Survival in the desert requires a more disciplined approach than that of other clans. It means she really likes her rules and order. I just don't like hers. This is insubordination. I must be dehydrated.
Wow, I heard okay. them calling you chaplain. What does that mean? It means I've survived our youth and outlived my brethren in many battles. As such, I counsel the Desert Clan. Those who reach my age are meant to share our wisdom with the young. Keep them on the true warrior's path when their stubbornness kicks up dust and clouds it. You knew Regala's champion, Gruda. He was one of ours. So was Regala. Desert Clan's pride and joy. Why is she attacking her own people? She feels betrayed. Regala was a legend among our clan, fearless and unrelenting. A marshal to Hikaru, chief of all Tenakth. His judgment made flesh. What changed? The Karja king asked for peace, and Hikaru agreed. Regala wanted payment in kind for the atrocities the Karja committed. A Tenakth empire that would push into the east. So she challenged Hikaru's decision. He had no choice but to face her in combat. Hikaru won. She should have died by his hand then, but the chief let her live. For Tenakth, that kind of mercy is a bitter drink. Now that she rides machines and murders marshals, we might not be able to ignore her camps in the desert for much longer. No one in the Desert Clan's touching those camps. This is between Regala and Hikaru. If the chief's strong enough to lead, he'll prevail. If he doesn't, he'll make way for one who is. That's a little harsh, isn't it? This is the way. Goh. I'll help you harvest those pen machines if I can. Probably better if you don't do it on your own. Seems like your village needs you right now. I like her. An outlander after my own heart. We can leave now, or I can meet you at our outpost southeast of here. I have something to take care of first. You go on ahead. I'll wait at the outpost for as long as I can. May the Ten protect you then. I'll await your return and report to the capital. Yeah, you do that. Oof. Wind is bracing, I guess. Da, 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 da. Oh crap. Oh, wacht, ik kan hier ook gewoon naar boven. Oh, scoop. Outlander, I have just the things you need. Oh, dat is de machine riders. Die kunnen we even uitzetten. Dan doen we die dadelijk aanzetten. Dan doen we die even weghalen voor nu. Ondanks dat side missies gaan we die dadelijk wel eerst even doen. Machine part samen met een companion is altijd goed. Huh? Wat? Oeh. Dan gaan we ook een armorer hier, of niet? Workbench, oké. Ziet er niet naar uit. Nee, alleen wapens, oké. Nou, ja, daar in ieder geval eens even kijken.
Frost Battleback. Weak versus fire. Get this from my stash when I need it. Ooh. Emotes. Fire asset. En nog een raveltje erbij ook nog. Maar even een beetje omheen gaan. Aloy, here to help me hunt down those machines, I hope? Ja, ik weet niet wel, als het even kan. Zo, quick save doen. Gaan we eens even kijken wat we hier moeten doen. Champion killer. Oh, wat? Het zijn die fanghorns, dat is natuurlijk die hurt. Oh, you came. I'm touched. You'll have to excuse the mess. Our soldiers use this place to prepare themselves before herding machines into the canyon and harvesting parts. Feel free to take any supplies you need. Our prey isn't far. I'm right behind you. This way. Sooner we get those machine hearts, the faster we'll get the water we need. Can't believe an Outlander would lend us a hand when our own clan won't. Our so-called commanders are always talking about how scarce water is in the desert. But do you really think anyone in Scalding Spear's dying of thirst? Or our own squad? Our clan should be led by someone who knows what it's like to fight tooth and nail to survive. And I'm guessing that someone is you? Make sure everyone gets all the water they need. No matter what village they're from. Didn't Jataka say you guys have too little to go around to begin with? I'm sure I'd be able to fix that somehow. There's always a way. Ik ben benieuwd wat voor hurt we gaan jagen. Ik had die fanghorns eigenlijk verwacht net. We're here. Oh. I'll help you harvest machine hearts if it'll get water for your people. Oh, it will. That's the canyon we draw machines into. Then we block them in and pick them off. Now, we'll have to climb over the barricade to get in. When we do, be ready to fight. I already lost good people in there. Can't wait to see the champion killer in action. You go and I'll follow. Do I have anything that can hit it with purge water? Ik heb geen purge water.
Maar... zie dat hier een mooi rondje onder dat door loopt. Ik moet zelf hier natuurlijk niet gaan zetten. Oh. Hoe zie jij mij? Da, 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 da. They're searching for me. Around your helmet prop and armed for a fight. Oh. Oké, dat stuk. Even kijken. Magic kanon. Auw! Oh, hallo. Er is eens. Auw, L-druk hier. Staat ineens daar, wat de hel? Dat is iets wat ze nog steeds moeten fixen. Achter een rots, of met een bochtje om de rots heen springen. En zo. Of met een bochtje om obstakels. Die canisters oppakken.
to a dyer later. Battle! Come on! Give us a fight! Auw. Come on, Aloy! Get up! Echt, de hel. Grab this! Got a piece of it. Yeah, now that's a hit! Oh, ik kan niet bewegen. Oké. De fuck kom jij ineens daar? Wauw. Het ene moment zit hij achter me en dan staat hij ineens voor me. Dat was een beetje raar. Volgende weer aanzetten. Hier blijf jij. Zo. Zo. Ik ben aan het denken hoe ik dat dan anders kan doen. Want hij kan goed tegen shock. Corrosion en dat waterzooi. Ik kan eens even kijken wat er met dat waterzooi gebeurt. Nu kreeg ik net wel hulp trouwens. Kijk, nou zij ook hier. Give us a fight worth thinking! Come at me, sandblasted scab! Grab this before you run out! Auw. Pain subsiding. Auw. Dat is zichzelf in de fik.
Daar is er niet alleen. Wauw. Nu geef ik niet echt de tijd om te schieten, hè, Ravagers. Dat domme zeg. The fuck, flik erop. Kan niks. Ik moet healen, maar ik kan niet healen. Oh. Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk ren jij precies waar ik naartoe dodge. Want het zal ook niet anders. Auw. Weer, hè? The fuck? Hoe? Spring jij godverdomme naar waar ik toe wil dodgen? Klik erop. Zo'n schurftekel aan, hè? Auw, godverdomme. Hoe dan? What the fuck? Computer die cheat. Dat is echt bullshit. Ik heb wel een paar keer gemerkt als mobs onder de 50% zijn dat ze gaan springen naar waar je toe aan het dodgen bent. Dus niet waar je was, zeg maar waar je naartoe aan het dodgen bent. Waardoor het af en toe net lijkt alsof ze de hoek om springen. Oh, schiet ik door het kanon. Ook goed. Come on! Give us a fight worth thinking.
Godverdomme, schiet hij... Fuck off! Schiet hij die canisters kapot. Die andere, die... Ja, oké. Laat maar. Wauw. Wat een bullshit was dat er de ene keer weer. Wauw. Hoe zijn die canisters nou kapot gegaan? Echt waar. Wauw, loop jij gewoon precies langs die trap af. Auw. Hoe dan? Twee attacks binnen een seconde. In mijn dodge. Gorilla. Jullie moeten echt die combat fixen. Er was in Frozen Wilds al een probleem en dat is hier nog veel erger. Wow, wat? Oké, die springt gewoon door de rots. Ook goed. Plek erop. Het moet niet gek worden. Nog even hij schiet zelfs door de rots heen. Wauw.
a fight worth inking. Time for a scrap. Hallo, blijf jij nou met de klon bezig? Maar wel. Now burn. Oh ja. Uiteraard. Flikker toch op. Wauw, weer springt hij precies waar ik naartoe aan het dodgen ben, hè? Hier weer. Fuck. Flikker erop. Hun kunnen wel in de lucht veranderen van richting, ik niet. Oeh, wat? Waarom staat die kanister niet in de fik? De godverdomme kanister. Ja, shake it off. Vlek toch op. Hier kan ik me zo kwaad aan maken om deze fucking kutbugs. Het is gewoon niet leuk meer dit.